faut retourner à l'hôtel. It is what it is. Et là, j'ai hâte de voir, est-ce qu'on s'enligne sur un promotion match? Est-ce que l'histoire va nous révéler quelque chose d'autre, finalement? I don't know. We're on age to save another bunch of Pokémon from Rogue Mega Evolution. Et j'espère que ce sera la dernière fois qu'on va le faire. As usual, it was largely thanks for your effort. In fact, you really outdid yourself this time. I'm so glad we got to your team MZ. Hey, Z, can I ask you something? This what it is, my young friends. You keep saying we need to find the strongest Mega Evolution user, but how do you determine that? Like, how do we know which trainer is the actual strongest? That is up to Floette to decide. How do you mean? I mean that it will require the greatest Mega Evolution user to handle Floette's true powers. For the moment, let's let Slimpy be guided to all continue to succeed in calming rogue Pokémon. AKA, vous êtes tous bad. Genre, littéralement, ce qu'ils viennent dire, là, mot pour mot, battez-vous pas pour savoir quand vous allez avoir ce pouvoir-là, vous êtes tous bad en ce moment. Puis je suis comme, hey, it is what it is. Clairement, Zach. Imagine que genre Zach arrive, puis là c'est lui qui own le Floette, puis il fait oh, j'ai perdu 1000 fois, et c'était le déclencheur pour être le méga user de Floette. But how do we know how Floette will ever decide who's the strongest? Maybe it's got to be a Pokemon trainer that Floette thinks she could rely on? Well, that must be Matbob. Say who? Say what? Grisham? Grisham? Who the fuck? Since I didn't bought the Cracker Jack, I guess. We're closing in on rank A now, the very top of Z-A Royale. Just one question, who the heck is Grisham? Does anyone know? Thought that they made it to rank B but managed to keep the face secret. Some folks prefer not to show their face in their profile photo. They want to keep their daily lives and their Z-A Royale activities separate. C'est Biscuit Graham! Let's go, parce qu'il est en B rank. Some people register the pseudonym or nickname too. That's true, but still, how are you supposed to find them when you're a promotion match? You have to wait for them to find you, I guess? And resting getting worse with Priest Tower. No way we can just sit back and wait. C'est vrai qu'on peut demander à Vinny, on peut. I have a feeling it would just offer us some more personal information like that. Maybe Emma could help, though? Okay. Looks like the competition to see what hit rank A first has begun. Who joined the Z-A Royale under a false name? There are some strange people out there. The strongest Mega Evolution user, another role I should have fulfilled and yet failed too. Attends. I don't know. J'aurais dit peut-être... Tu sais, Lisande est encore dans le tableau, I guess. Peut-être c'est lui qui fait des combats out of random et que personne le sait. Ou... Je sais pas. Glad to see you too, Mimi. Hello there, what can I do for you today? Ah, elle a une photo de Mimi à gauche, je viens juste de voir, genre, drette là. Ici. If it is about your case, I narrow down the list of a likely candidate by looking at people who came to Lumiose within the last few years. Few years? Sheesh. But it's actually another missing person we're here for today. Another missing person? Alright, let's hear. We need to find Matbob opponent for his next promotion match. Do you have a name? Biscuit Graham. Biscuit Graham, I don't know the name, one of the top ranked trainer in the Z-A Royale, or so I heard. I can give you the information you need, but this knowledge could potentially put you in danger. Do you still want to know? Bah ouais. I figured you say that. Okay, and I know what to do. If you beat me... Oh, just give me the fucking name!
Je sais qu'on joue à Pokémon, je sais que c'est le fun de faire des combats, mais Chris, hostie, t'es-tu là pour m'aider ou on est là pour se tapocher sa gueule? You should know Emma's really strong. Her detective work means she's too busy for the Zeta Royale, but she's being the top rank for sure. Are you ready to battle me? Yup, ma'am. Tu plaignais de passer de combat d'Arceus, ils t'ont écouté. Ouais, mais c'est plus des combats à des moments que j'en ai don't give a fuck. C'est genre, pourquoi voudrait me combattre? Il n'y a pas de raison de... C'est comme, ah oui, tu sais, mettons qu'elle m'aurait dit, ah, attends, je vais me combattre contre toi parce que je veux voir si t'as les skills d'être capable d'être en danger, comme qu'elle dit. Je ferais comme, ok, c'est correct. Mais là, c'est juste comme, ah, je vais te le dire, ben faisons un combat. Genre, il n'y a pas de raison de, genre. Oh, elle apporte mal à mort. What the fuck? Fait que tu sais, c'est juste ça que je trouve ça weird de comme... C'est comment que c'est apporté qui me gosse, je dirais. Oui, mais j'ai pas le choix. J'aimerais ça y dire non, mais mon personnage est pas capable de dire non. Such a dumb character, impossible to do telling no, it cannot be, cannot. Ah, attends. Ampharos, là, tu vas te calmer le sac, là. C'est vrai, je suis pas ground. J'ai oublié, j'étais comme, pourquoi Thunder ça passe? Mais c'est parce que je suis Rock Steel. Ma Wild. Dynamic Punch, je vais me tuer. On va envoyer Scrappy. Même s'il est bon, il roll, mais ça va le faire pareil. J'ai oublié qu'elle avait Play Rough. Low Pony, it is what it is. Je vais y aller avec mes gagnums parce que je veux juste pas qu'elle me fasse un Ice Punch, peu importe c'est quoi peut-être l'autre Pokémon qu'elle aurait après. Toute fois t'as eu un nom, c'est à la mafia où on t'a cancel, je sais, malheureusement. Les moments que j'ai essayé de vraiment dire non pour des vraiment bonnes raisons, ça a jamais fonctionné. Ouais, mal. Mettre Hypo Potion. Malamar, c'est Dark Psychic. Dazzling Beam devrait être pas pire. Je vais essayer de Mega Evolution si je peux drop là. Je peux pas encore, malheureusement. Et là, Mega Malamar, on l'avait déjà vu dans la vidéo. Quand même cool. Je suis pas un grand fan, mais quand même cool. Il me fait penser au personnage dans le film de... Oh, il y a pas une jab. Oh. Ben fait de pas le méga évoluer. On va évoluer sur Bro, bon. Même s'il y a peut-être Nice Slash. Il y a Nice Slash. Oh. C'est Mars Attack, c'est ça. C'est le truc avec genre Megamine. Ou le truc Megamine aussi. Ah, pourquoi je suis psychique, je peux pas faire psychique, chiant. Slash fait mal, man. J'ai le temps de faire surf, maybe? C'est le limite. C'est ça, il y a le front de Megamine, c'est ça. Et pour le reste, ça n'a pas tant l'air de ça, mais pour ça, oui. Tell me, what do you want to know about Team Flare? They're the group that caused all the trouble for Kalos 5 years ago, right? Exactly right, the group was led by a man named Lisandre. He disappeared 5 years ago, but now he's reappearing calling himself L. He's been spotted around town with a mysterious Pokemon and seems suspicious, so I decided to investigate them, not for our client, just for me. But everything I am uncovered tell me that L hasn't been doing anything sinister at all. In fact, he just seemed to be generally trying to help save Lumiose.
So it's not the old guard we got to worry about here, but rather the new. See, about 5 years ago, I had my own ties to someone who was involved in Team Flare. That's how I heard what I'm about to tell you. Before Team Flare collapsed, they start making moves to ensure they left a legacy. Apparently, they try a few different things, including making the expansion suit that I use. But I wanted, therefore, involving training up a new generation to carry on the ideal. Grisham was one of the young trainers that Team Flare taught. Though it's not clear if Grisham is even a real name or not. And now we see Grisham is taking part in the Z-A Royale, but why? What? To what end? I don't know. Pour démolir tout, I guess. There's no real saying for sure, not until I do some more digging at least. You know what? I bet Mabel in the Pokemon Research Lab could tell you more about Grisham. Pourquoi Mabel serait? Sorry, but that's not for me to say. It's up to Mabel to decide how much you want to share. I do some investigation of my own. You should go to the Pokemon Research Lab and see what Mabel say, Matbob. On va aller voir Mabel. Mabel Street. En espérant qu'elle nous dise quelque chose d'intéressant, I guess. On a juste tous nos Pokémon qui sont décollissés chez Décollicéville. Malheureusement. Et là, y a-t-il un ticket qu'il va falloir qu'on aille? À 45 000 pour. Fait qu'il va y avoir des petits combats de nuit qu'il va falloir qu'on fasse avant d'avoir notre promotion ticket. Ça l'avance quand même pas si pire que ça pour le moment. Je sais pas par contre, c'est après qu'on soit rendu. Là, juste acheter quelques items par contre, j'avais oublié. Des Max Potions qu'on va acheter. Ah, c'est le truc de même. Parce que je sais pas quand on va être rendu au rang A. Est-ce qu'il reste beaucoup de choses à faire ou non? Dans mon thinking, on doit être quand même proche de finir. Mais écoutez, c'est dur à dire. Toujours dur à dire. Et vous savez, quand je commence à dire qu'on est bientôt rendu à la fin de quelque chose, d'habitude, on n'est jamais rendu proche. That rat, that wild little man. I can't believe that Mayor is not my fault. We keep getting more wild zone. And it's not even like I can tell him off or not when he know I'm basically at his mercy. But that doesn't mean I should get work into the ground. I'm acting director of this place. Voilà, elle est contente, Mabel. Mabel on the street. Are you making progress on my research task? Quand même. Mais on veut savoir par rapport à Biscuigram. Grisham? Who could that be? Someone was in Team Flare. Team Flare? It seems you already know more about Grish. Pourquoi elle dit Grish? That I wouldn't have thought. She's losing her marbles. Fine. So I used to be part of Team Flare. On l'a vu de toute façon un peu avec ton laptop. Tu sais, il y a comme un gros logo de la Team Flare qui est sur ton laptop. Mais écoute. On n'avait jamais pensé à ça. Tell me more. Sur sa DX Racer aussi, c'est vrai. J'ai même pas vu ça par contre. Je l'ai vu sur le laptop, j'ai même pas vu sa chaise. C'est écrit dans le ciel finalement. I don't really mind telling people if they're merely curious, but there are still people today who react badly if they ever heard the word Team Flare, you know? So I don't exactly walk around advertising it, but I won't lie about it if I'm asked either. When everything fell apart, I got taken into custody along with the others, but I took a plea deal. So I got made acting director of this lab. Easy to keep tabs on me if I'm always stuck here, right? My role in Team Flare also means looking into Pokemon energy and all, so I don't hate the work. Sorry, didn't mean for the sub-story to spill out. You want to know about Grisham, huh? He's a part of the younger generation in Team Flare. You won't call him Grish. And it means grey, like the color of ashes. He was pretty strong when he came to Pokemon Battle. Not that he got much chance to show off that skill at the time. I honestly don't know what he might be thinking now joining the Z-A Royale. But if you really got to know, you might want to try a nouveau café over in Centrico Plaza. Parce qu'ils ont tous des cheveux de la Team Flare, bien sûr. You'll find out when you go, won't you? Sheesh, kid! Don't take all the mystery and fun out of life.
You're about to walk into a pretty sticky situation, but I'll be there to help you when the time comes. And don't forget, I still want to keep up the research work too. T'es-tu en train de me dire que le nouveau café avec des personnages qui ont du feu puis un Charizard font partie de la Team Flare? Sheesh. The only good thing we got to offer is the location. You're here for another nasty drink? If you'd like to order something, please speak to the young lady there. I'd like to order a meeting with Grisham. Oh, 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 oh! Imagine que tu dis ça. Well, isn't this entertaining? It looks like you managed to find your next opponent. Quiet master of Santiago's Plaza fame, Nouveau Café's truck is indeed just the front. The truth is, I'm the one of the top-ranked trainer in Z-A Royale, the foremost trainer in rank B, and the boss of the Team Flare Nouveau. Sheesh. Yes, you found me, Grisham, at your service. I got my own goal to achieve, goal that I've been brought to the Z-A Royale, which is why I cannot let you defeat me. I suppose this still makes a little sense to you, however. Shall I explain the whole thing? Grisham, you know this kid is with AZ. There's no point ever trying to explain it all to someone on AZ side. This is Grisel, one of my comrades in Team Flare Nouveau. Let's just take down this kid. Let's just take this kid down right here, right now, while we got the chance. Grisel, please do calm yourself. Nouveau Café is here to offer comfort to the mass. It's not the place to start a commotion. Calme-toi, ça va bien aller. Fine, I send you a location if you care at all, knowing the truth, go there and wait. Well, we'll close up shop, then head over. If you'll be so kind, please check your map and find your way, we'll meet you there. Faut-tu que j'aille un promotion ticket à ce moment-là? Ou faut juste que j'aille là? I guess qu'on va y aller. Fait que le nouveau café, c'est la nouveau Team Flare finalement. Ah ah. Ok. Ça, je pense, j'ai jamais passé par ici. Genre à ce spot-là. Ou j'aurais jamais pu penser qu'en avant de ce spot-là, c'était ça finalement. Ouais, il a fait 0 effort pour le cacher. Hein. Look at you waiting like a little good little boy. I imagine you must be asking yourself what we want to meet at such a spot. This is Légendes Café. It was a very important place for anyone in Team Flare. True now is just an empty storefront. No one has any desire to rent a location so closely associated with just a disreputable group. And since no one wanted it, we're taking the liberty of continuing to use it as the base of the Team Flare, or more rightly, for Team Flare Nouveau. You do know about Team Flare, don't you? On sait quand même un peu avec XY. Hein? What could an outsider like you want to know about Team Flare really was? Giselle est vraiment fâchée à rien. Hein? It's nothing but an obstacle to all the goals we hope to achieve from Team Flare Nouveau. There's no point in trying to explain everything to someone like this. Let's just get rid of him. Eh ben fâché, si je peux-tu me taper contre elle au pire? Bing bing bing. Slow roll boom boom. Fini. The world has not been kind of forgetting toward those of us who were a part of Team Flare. I'm afraid it's all too understandable. Sad truth is it that some harden their heart in response like Grisel here has done. I apologize. I'm afraid there's simply no stopping Grisel's once she's set on a course of action. Sure, it would mean revealing your battle tactic to me before a promotion match. I must ask, please, won't you grant Grisel the battle she desired? Oui, I guess, on va se taper dessus. Tu vas pouvoir prendre des notes, savoir c'est quoi mon équipe. Mais au moins, je vais juste fermer la gueule à Grisel, pis tout. À un moment donné, là... Elle va take le Grisel. Choking on L. It won't be a Griswin. No, no, no.
Oh, la musique, par contre. Talonflame. Oh, le remix quand même qu'ils ont fait. Not bad. Auto pose devrait le finir. Yup. Aerodactyl. Ok, je vais faire un méga drette là. Probablement que ça va être tout weak à water. Fait que je suis juste mieux d'y aller avec juste un méga evolve puis on roule dessus. Vaut mieux juste faire ça de même. I guess que c'est pas juste du fire type. Après, juste faire un item dessus, on va mettre un max potion parce que je veux juste pas perdre le méga. Ça, il devrait le finir, right? Yep. Puis probablement qu'il va avoir encore une méga evolution. C'est sûrement pas Camera parce que Camera on l'a déjà vu, mais Camera va juste disappear là. Ouh, le protect bien timé, good job. Lava Plume qui a pas le temps de me hit. Attention! Pyroar que tu m'envoies. Mega Evolution? I get to win this battle, we can't let anyone stand in your way. Je pense que je l'ai vu aussi, de nom. Yep, c'est ce que j'ai vu, puis je suis juste... Les Mega Evolution qui sont de même, là, qui sont juste comme une extension de body, là, je les trouve vraiment laids. Ok, dire vraiment laid, je trouve ça... Je vais prendre switcher. Mais c'était pas la meilleure idée. Oh. On va aller Chandelier à la place. Juste faire un flamethrower. Mais tous les Pokémon que c'est juste comme j'ai une extension du Pokémon, que c'est genre, au lieu d'avoir genre, mettons juste une crinière, c'est une crinière plus grosse, je suis comme, man, c'est lazy as fuck comme design. Là. Genre, faites au moins quelque chose d'original, minimum soit-il. Mais Starmie est pire. Starmie est pire que celui-là. Don't get me wrong, Starmie à la pire. Genre, littéralement, Starmie, juste de mettre des legs, genre, je comprends pas. Tu trouves Starmie plus cool, to be honest? At least il est memeable. Je pense que c'est la seule raison qui peut peut-être le sauver de bord de nom. Juste le fait qu'il peut être memeable, c'est comme le point bonus de plus que juste à être laid, I guess. Je vais te le donner. Je vais te le donner. Now that we are feeling refreshes, allow me to teach you about the true history of Team Flare and what is we hope to accomplish. Please join us inside. C'est vrai parce que, tu sais, techniquement, qu'est-ce que la nouvelle Team Flare veut accomplir? Parce que, tu sais, on sait pas trop exactement c'est quoi qui se passe dans l'histoire. Genre, c'est encore comme nébuleux un peu vers quoi qu'on s'en va. Mais bon, on verra bien. The fiery red of Lison burning passion plutôt. This is what filled this Lison Café. And here's in this place, I'd like to explain to you why I choose to battle in the Z-A Royale. Shall we begin with Team Flare? You see, the group known as Team Flare provide a place for people to come together and help one another, all to achieve a more beautiful world. However, our leader, Amen Lison, grew disillusional with humanity over time. So on sait qu'il était delusional à la fin. Hein. Fearing what the future might bring, he set his sight on a new goal on his own to reduce the number of people in the world. C'est un peu crackpot ses bords. In the end, Lison made a truly foolish choice. He chose to use the ultimate weapon. Do you know about the ultimate weapon which nearly burned the Calycea region of the map? Yep, je me souviens de ça. The weapon was AZ Creation. You may only see AZ as the kindly figure who has provided you with a place to call home. But if he had never built something so horrifying as the ultimate weapon, then Lison would never been driven to such madness. And we, in Team Flare, wouldn't have become society outcasts. And now it appears as AZ is out to save Lumiose, relying on the support of Team MZ. Honestly, is laughable. Okay. I apologize, I imagine you don't know how to respond to such an unexpected outpouring, and of course you might not be even believe a word that I have said. This is why I met you, Matbob, to witness the truth yourself. The truth?
You'll see. Open, ses amis. Parce que ça, je me souviens de cette porte-là, c'est là qu'on peut aller voir le... où qu'il y avait le Pokémon légendaire. Parce que si je me souviens pas, si je me souviens bien dans Pokémon X et... Non, c'est pas là. C'est pas dans les zones de café. Dans les zones de café, c'est juste la base de Team Flare. Le Pokémon légendaire était plus loin dans une autre région à un moment donné. Fait que c'est pas ça exactement. My bad. Beyond that door lies the former Légendes Labs. It was a facility used for research in the day when Team Flare was still active. And it was down there that we learned AZ secret for yourself. That is where we learn of the terrible weapon that AZ created. You must see the truth with your own eyes if you are fully understand how awful it is. Légendes Lab was designed to be a labyrinthite, and of course plenty of wild Pokémon have taken over the place since it was abandoned. Cool, les nouveaux Pokémon à capturer, c'est cool par contre. You might be done in before you never get to... You might be done in before you ever get to see the truth for yourself. The truth for yourself. Ben, on va voir c'est quoi les nouveaux Pokémon qu'on va être capable de capturer. Hein.